You can hear? Okay. All right, what is up, everyone? This is the first time. Okay. This is the first time I've streamed, so kind of nervous. I'm not gonna lie. Because it's a stream, you know, cannot cut anything from the video. Nice to meet you. Good morning. Good morning. Hello, Alex. Wow, lots of people here right now. That's awesome. Nice. It's very nice to meet you guys. So, like I talked about. Hello. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. I guess most of you guys are in Vietnam, right? Teacher, I have a question. So yeah, guys, so for this live stream, I'm going to be studying some Andrew Bible, and we're going to talk together in English. So if you have a question, go ahead. You can ask me the question. Hi. Wow, there's a lot of people here. Hi, guys. Welcome, everybody, to my stream. All right, let me figure something out. I can check on how the stream is doing right now. Oh my gosh, so many people. I'm scared. I'm scared now, guys. There's so many people. All right. So, good morning. How long have I been in Vietnam? I've been here for over 7 years. So yeah, a long time, since like 2016. What is your second job? My second job is teaching at a public school. I think Viet. Yeah, I can speak a little bit. I am learning English by app, and then notice the YouTube come. Good. Can you speak English? Yes, I can speak English. So guys, as you can see on my screen, I have Andrew Bible here. So I will show you how I study Vietnamese, and I think it can help you with learning English too. Which city do you live in? I live in Hanoi, or Hanoi. So Jen, the thing is with these videos is copyright and YouTube strike. So I've chosen Andrew Bibom's videos because I actually asked him before if I could use his videos in my stream, and he said yes. And that's great because his videos are very useful. I think and I think? No, I think is just wrong. We don't say I think. Or we don't say I think, we say I think. Am I married? No, I'm not married. But I do have 2 kids. And by kids, I mean cats. I have 2 cats, but they're not here. Tí Teo. Teo ơi. Tí ơi. Sorry, my cats are not here right now. No, I don't teach Vietnamese, I teach English. Thầy ơi, con học trung học cơ sở Hương Đình. Thầy dạy lớp con à? Oh, really? I teach your class. Well, welcome. How can we use the right tense when we speak English? Practice. A lot of practice. Do you know Khánh Vi? Yes, I know Khánh Vi. I want to have her on my podcast sometime. Do you save this live stream? Yes, I will save this live stream. Do you keep the video? Yeah, guys. So this video, after I finish live streaming, I'm going to post it on my channel. Can you speak Vietnamese? Có. Where are you from? I am from Canada. Canada, guys, Canada. Not the USA, Canada.
Can I have your name? Hello, Dexter. Yes, my name is Carter. So this question, I have learned English for years, but I am not fluent. What should I do? Focus on listening. Focus a lot on listening, and then start to make small sentences and build your way up. Why do you learn Vietnamese? I learned Vietnamese because I live in Vietnam, and I love to learn languages. You look so handsome. Thank you. Oh, thank you guys for complimenting my Vietnamese. So, I'm sorry, I know there's a lot of questions here. I'm going to watch this Vietnamese video, and then I'm going to come back to the questions. Okay, guys? So maybe there will be some parts in this video that I don't understand, and I'm going to need your help, because I actually do have a dictionary, but I'd rather ask you guys, if you know what I mean. How old am I? Chat. How old do you think I am, chat? "24, 30s, 34. All right, so guys, yeah, I am 35. All right, so we got 18. Thank you, 18. There's a lot of different numbers. I am 30 years old. I'm my P. How long have you studied Vietnamese? Since COVID. Since COVID happened. Do you play any games? I used to play Dota 2, but then I was wasting too much time playing Dota, so I just stopped. I just uninstalled the game, and I'm like, I'm never playing this game again. All right. So, thank you. You really love my videos. Thank you so much. All right, so let's watch this video. If there is a new word that I don't understand, then please, I'm gonna ask you guys to help me out. Okay, let's go. Đã từng có những ngày mà mình thức dậy và mình cảm thấy chán, mình không muốn làm một điều gì trong ngày hôm đó cả. Mặc dù trong ngày hôm đó mình có những công việc quan trọng cần phải giải quyết. Thế nhưng mình bước ra khỏi giường và mình cảm thấy rằng là năng lượng cho mình dù. Okay, here he just said bước ra khỏi giường. Could I also say lên giường or xuống giường? Does it mean the same thing? Like if I want to say get out of bed, bước ra khỏi giường, could I say xuống giường? Xuống giường. Okay, and lên means get in bed, right? I always get confused with lên and xuống. Okay. So played Dota for 10,000 hours. yeah, that's how Dota is. Xuống giường means the same. Okay, I got it. All right, thank you guys. Dù vừa mới ngủ dậy, hoàn toàn gần như tụt xuống mức bằng không. Tụt. This word, tụt, I see tụt like tụt hậu, meaning like old, out of date. Tụt xuống, mức bằng không. So tụt xuống means to get worse, to like decrease. To decrease, okay. Okay. Tụt xuống. Same as giảm xuống, right? Giảm xuống. Okay. Thank you guys. Kiểu như là hôm qua bạn nghĩ rằng bạn đã sạc cái điện thoại, cuối cùng là bạn cắm cái dây, nhưng mà hóa ra cái đầu dây bên kia nó lại không cắm vào ổ sạc. Thì đó là những cái cảm xúc của mình vào những ngày hôm đó. Thế nhưng mà sau một thời gian nghiên cứu rất nhiều thứ về sức khỏe, đọc những cuốn sách
Okay. sách, về giấc ngủ, về chế độ ăn, về công nghệ ảnh. chế độ ăn means diet, right? chế độ ăn, diet, okay. Hưởng thế nào đến cuộc sống hiện đại. Thì dưới đây là những điều mình nghĩ rằng sẽ giúp bạn như là nó đã giúp mình trong cuộc sống hàng ngày. Làm thế nào để mình không cảm thấy mệt mỏi và buồn chán mỗi ngày khi mình bước ra đường. Trong cuộc sống khi nói về phần sức khỏe thì chúng ta có chế độ ăn, chúng ta có chế độ tập luyện, vận động hàng ngày và cuối cùng là chế độ ngủ. Ngủ rất quan trọng và có những người dành nguyên cuộc đời để nghiên cứu về giấc ngủ của con. Wait, Ngủ rất quan trọng và có những người dành nguyên cuộc dành nguyên cuộc đời. Dành nguyên cuộc đời, like nguyên, like their whole life. Like they spend their whole life. So cả cuộc đời and nguyên cuộc đời, same. Man, the thing is, thank you guys. In Vietnamese, there are so many words that mean kind of like the same thing. I guess in English, it's like that too. Sành nguyên, sành cả. Okay. But, oh my gosh, in Vietnamese, it's like, I feel like I've studied like 10 different words that all have the same meaning. And I'm not sure exactly when to use each word. Chế độ ngủ tiếng Anh là gì? Chế độ ngủ, I think that would be your sleep schedule. It's like how well you sleep. Like sleep schedule is lịch ngủ, ngủ. But I think chế độ ngủ is kind of same, right? Something like that. Yeah, in Vietnamese, you guys have so many words. So many words. I guess it's like what you do for sleep. Like, do you sleep well? Do you go to bed at the same time? Do you wake up at the same time? All right, let's continue. Dành nguyên cuộc cuộc đời để nghiên cứu về giấc ngủ của con Nghiên cứu về giấc ngủ của con người. Những cuốn sách ví dụ như là Why We Sleep, mà mình cũng sẽ chia sẻ một số yếu tố mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta trong video này. Thì ngoài về khía cạnh khoa học, Thì ngoài về khía cạnh. chúng ta có khía cạnh cảm xúc. Do you guys know that word? Khía cạnh. Khía cạnh. And do you guys know that word in English? Aspect. Good. Yeah. Aspect. Yeah, exactly. It's like, oh, there's different aspects to something. All right, I'm gonna answer some of your questions. Some people ask me a lot of questions. My throat's really dry. How long have you learned Vietnamese? Since the beginning of COVID. Like when COVID first started, I was at home and I lived in Vietnam. So I was like, I need to learn Vietnamese finally, because before COVID, I had lived in Vietnam for 3 years, but my Vietnamese was like, xin chào, you know, cái này bao nhiêu tiền? And so I was like, I need to get better. And I would just stay home and learn Vietnamese during COVID. Where do you live in Hanoi? I'm gonna say Hai Ba Trung district, Hai Ba Trung. You just say Vietnamese. This is an English channel. I gotta teach you guys some English. Sorry guys, there's a lot of comments. I am not used to this. I did not expect this many comments. Oh my God, we have 168 viewers right now. Cảm xúc, it has a matter. Khía cạnh về cảm xúc. Okay. Motion. All right, so let's continue. My favorite place in Hanoi, West Lake is really nice. Ho Tây is really nice, and around the area with the Ho Chi Minh Mausoleum, that area with a lot of trees, like what's the street called? I can't remember. I love that area. Why I can't hear people speak English on YouTube
but I can't in real life, especially when taking a call. I feel your pain. I feel your pain. Because in real life, people talk a bit faster. So if you want to understand real life English on the street, then you also have to listen to things like vlogs and things that they will speak naturally. It will be very difficult, but you just eventually have to start listening to those more and more, and you will get better. Me too, like, I would learn English from ĐUN KY, or, yeah, movies. The movies are good too. They speak very, very naturally. I would learn from, like, ΔUN KY, a bunch of YouTubers. And then I go on the street, or the Grab driver calls me, and he's like, I'm like, what? I have no idea what they just said, because it's the microphone quality is not good. They speak very fast. They speak very loud. And I'll just be like, okay, I'm going to text you. And then I just text them. Oh, you don't know why my mic turned off sometimes? It shouldn't. My mic shouldn't be turning off. I don't know why. Extreme là khi nào ạ? I don't have one yet. Maybe every Sunday. Maybe every Sunday. Learning with natives is the best. Yeah. I'd say in the beginning, if you are a total beginner, then learn with Vietnamese. But then after you are like A2, B1, just listen to native speakers. Oh, thank you. Yeah, I try to speak slowly and clearly. I try to. To learn new words, if you want to learn new words, do what I'm doing right now. So let's continue watching this video. Cảm xúc của con người ở đây nghĩa là gì? Khi mà bạn thức dậy mỗi ngày, mình muốn các bạn làm một công việc mà có liên quan đến đam mê của mình. Có liên quan đến đam mê của mình. Tức là cho dù bạn có làm một công việc văn phòng nhàm chán để trả lương cho cuộc sống hàng ngày của mình, gọi là để sinh tồn, thì mình muốn các bạn có một hoạt động gì đó trong ngày bạn dành cho cái đam mê của mình. Cho dù đam mê đó là chụp ảnh, đó là hội họa, làm Hội họa, like graphic design, right? What is hội họa again? I kind of forget. Please speak naturally as a true American, as a real American. Oh, art. Okay, art. Got it. Yeah, guys, I am in Vietnam, but I am from Canada. Thank you. Hội họa. meme page, những cái ảnh buồn cười. Thì trong ngày các bạn phải có một khoảng thời gian mà các bạn dành cho hoạt động đó, để mà khi các bạn thức dậy mỗi ngày, các bạn phải hào hứng để mà được làm cái việc mình đam mê. Bởi vì trong thời đại bây giờ thì chúng ta hầu hết là chúng ta đều làm những việc mà chúng ta không thích để mà qua ngày. Và kể cả đối với mình, bây giờ mình cũng được gọi là sống với đam mê, là mình kiếm được tiền từ việc quay phim, làm production house, mình làm startup, mình làm công nghệ. Cũng có những phần của công việc mà mình thực sự là mình ghét. Ví dụ như là So right now, guys, I can understand everything. But of course, if I try to say that, I cannot say that, right? Like, not as perfectly. So that's the big difference between listening and speaking. It's like, just because we can listen, we can hear it, doesn't mean we can necessarily say it. I don't know why, but every time I listen to English podcasts, it's just a terrible experience. Just like just like listening to something in the 90s, and I much prefer to real man speaking like you. Well, thank you. I appreciate that. Maybe it's the microphones. A lot of them use the same microphone, and they all sound the same, but I use a different one. How long have you been studying Vietnamese? How long have I been studying Vietnamese? Since the beginning of 2020. 3 years, almost 4 years. Why don't you shadow them? I don't want to shadow, because then you guys will hear me and them, and I think it'll sound annoying. Probably sound annoying for you.
Yeah, it's difficult to speak. But speaking, guys, speaking comes naturally after you listen a lot. So some people, they focus on speaking first and then some listening. But in my opinion, it should be listening, 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 and then start speaking after you can understand the listening. And then that way, you know what is natural and what is like not so natural. You love my house, it's cozy, thank you. I would like to listen to your Vietnamese. Yeah. I'm going to try to speak as simply as I can. All right. I would like to listen more to your Vietnamese. Okay, guys, ask me a question in Vietnamese and I will try to answer in Vietnamese. I'm just going to choose a random question. Input before output. Yes, sir. Exactly, like a baby. Babies listen for years before they can before they can say anything. Mama, dada. Of course, they're babies, but the same logic. Bao nhiêu tuổi rồi? Anh, I guess anh or Mình. Mình 30 tuổi năm nay. Bạn có học ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Việt không? Hồi mình học cấp 2 ở Canada thì mình học tiếng Pháp. Tiếng Pháp này là ngôn ngữ chính thức ở đó, nên là ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Canada. Nên là từ kiểu lớp 4 sang lớp 12 thì anh học Canada, anh học tiếng Việt, tiếng Pháp. Still early, I need to drink my coffee. Anh qua Việt Nam được bao lâu rồi? Anh qua Việt Nam đã được 7 năm rồi. Anh nói tiếng Việt quá trốn quá. Oh, thank you guys, thank you. Thank you, thank you. Oh, you guys are so nice, man. I love you guys. Like my audience, when I read the comments, you guys just warm my heart. Like honestly. Bố mẹ con sao người con trai, mỗi người con trai có một em gái rồi. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người? Ôi rồi. Sao bố mẹ có sao người con trai? Ok. Mỗi người con trai có một em gái. Ok. Gồm cả bố mẹ. Hỏi gia đình của đó có bao nhiêu người? So bố mẹ. So I'm gonna look stupid on stream now when I think about this. So 2, 6 sons. So 8. And then each son has a daughter. So 14? 14? What? How? Bố mẹ có 6 người con trai. They have 6 sons. Each son has a daughter. How is there only 6? I counted 14. Do I have any girlfriend? No girlfriend. I am long time. That is a tricky question. I knew that was a tricky question. Because if it's too easy, then I know it's not that easy. It can't be. 9. How? How is it 9? Anh uống cà phê Việt Nam có bị tim đập mạnh. In the beginning, when I drank a Vietnamese coffee, I was like, what is happening? But now, no, I drink it every day, so totally normal. The daughter is the youngest in the family? I can explain. There are parents, 6 brothers, only 1 younger sister. But I thought they said each son had a daughter. Oh man, this joke is too Vietnamese for me. I can't understand it. Anh có đang dạy ở trung tâm tiếng Anh nào không ạ? No, I don't. I don't
teach at any centers. Thuốc lào chưa? A few years ago, I tried it. The sisters get 9 because only have one daughter? 9 because only have one daughter. The logic, I still don't understand the logic. Each son has a daughter, but there's 9 because only one daughter, but each son has a daughter. Each son has a sister. I read the question wrong. I read the question wrong. Each son has an em gái or con gái. Is any em gái? Okay, my bad. Nói tiếng Việt như này tốt hơn đàn Howard rồi. Rất nhiều người so sánh mình với Dan Howard, nhưng mà bọn mình là kiểu hai người hoàn toàn khác nhau luôn. Em muốn được giao tiếp trực tiếp với anh để tăng kỹ năng speaking. Each son has a sister. Okay, I read the question wrong. Không điểm. I fail. Em muốn được giao tiếp. Yeah, so guys, don't, I'd say don't focus on speaking too much. Just, try to listen and then slowly speak. Đừng so sánh thế. Yeah, I don't know. I see why people compare, because I guess we are both Westerners and we make YouTube videos, but that's the only thing we have in common. Quê ở bang nào của Mỹ? I am a Canadian. I am from Canada. And I am from Ottawa, Canada. Ottawa, Canada, my friends. You really like my accent? Thank you. I hope my accent is really easy for you guys to understand. But to be honest, like in Canada, we sound the same as Americans in the north. But if you go in the south of America, they have a stronger accent in the south. It's like in the north, Hanoi, you have the northern accent, and the south you have southern accent. Same thing in America, but maybe not as strong. Yeah, it's the same. It's the same. Writing nghĩa là gì? Writing, spelt like that. R-I-G-H-T-I-N-G. Writing. Maybe it means to make something right. I need to see the context. I need to see the sentence. Anh ở Bình Dương, anh còn nói được giọng British không vậy ạ? No, I cannot speak the British accent. I sound stupid if I try. But my mom is British. She was born and raised in England. And so I grew up with my mom, and she had a British accent. And of course my dad. But I never got the accent. I did not get my mom's accent. Yeah, in the IELTS listening, you never know. You never know. I hope you get someone that sounds like clear. British accent, yeah, it's luxurious. Are you single or get married? I'm single right now. British accent sounds so luxurious. Is it Tuesday, innit? Yeah. Tuesday. That's how they say Tuesday. That's how my mom says it too. How long do you plan to stay in Vietnam? I plan to stay, yeah, okay, let's watch. True, I'm sorry. Let's do it. Let's go back to the video. Cuối quý là phải kiểm Cuối quý. Whoa. Ví dụ như là cuối quý là phải kiểm. What does cuối? Cuối means the end, but quý. What? Thank you guys. What does that mean? Cuối quý.
End of the year. Oh yeah, quý is quarter, right? Thank you. Thank you. End of the year, so like October, November, December. Got it. Thank you. Ví dụ như là cuối quý, thống kê hóa đơn, thống kê báo hóa cáo đơn, tài chính, báo cáo làm tài thuế, chính, vân vân. Đây là những cái liên quan đến số liệu mà mình cực kỳ ghét, nhưng mà trong cuộc đời vẫn phải làm. Và chúng ta phải làm thì chúng ta mới có tiền để mà làm những việc mà chúng ta yêu thích khác. Thế nên là nếu mà trong ngày các bạn có một khoảng thời gian các bạn dành cho việc nghiên cứu và học tập cái đam mê của mình, thì các bạn hãy dành thời gian cho đam mê đó. Bởi vì cuộc đời sẽ thực sự là chán nếu mà một ngày bạn thức dậy mà bạn không làm được điều gì cho chính bản thân mình. Vì thế mình muốn các bạn ngay bây giờ ghi ra rằng là ngày mai mình đi làm. Cho dù đi làm hay ngày nghỉ thì mình sẽ làm một điều gì đó ưa thích của bản thân mình. Does ưa thích, does that mean something you like or something your favorite? Like I always get confused. Does that mean like or your favorite? Okay. Okay. Good. Thank you. I'm going to answer this comment. Bảy Nguyễn Văn said, I know your channel some day ago. I feel like it's good, but I think the foreigner will not say too slowly and clearly like your video. Yes, they will not say too clearly, but these videos, I mean, if you can understand native speaking, then you can just watch anything on YouTube. But in order to go from beginner to understanding native, something in between, like slow speaking, will really help you get to that level. And that's why I made those videos. So my videos are for people who are not at a level where they can enjoy and really understand native stuff yet. So I want to give you content that you can learn grammar structures, learn vocabulary in a way that you can understand, and it will help you get to that higher level. Not that much. What's the difference between like and favorite? Like, thích, favorite, thích nhất, I guess. English has no right or wrong. It has acceptable and unacceptable. What do you think about it? Right and wrong only applies to tests and things like, I mean, there are some grammar structures that are technically wrong. I cannot say I go yesterday, right? It doesn't make sense. That is wrong. But if people can understand it, it's up to you. It's up to you how you want your English to be. Because communication is just understanding each other. If they can understand you, if that's enough for you, I mean, if you don't have to do IELTS and take a test, you just want to communicate, then it doesn't have to be perfect. Okay, let me continue on. Mình làm cho chính mình. Chỉ mình. cần bạn làm cho mình thì đó mới là điều quan trọng nhất của mỗi ngày. Lý do tiếp theo mà bạn có thể đang chán đó chính là bởi vì bạn ngủ không đủ. Ngủ không đủ thì có rất nhiều lý do có thể dẫn đến giấc ngủ của bạn bị phá vỡ. Thứ nhất thì có rất nhiều lý do có thể dẫn đến giấc ngủ. Có thể dẫn đến giấc ngủ của bạn bị phá vỡ. I guess phá vỡ is like destroyed. I'm gonna guess. Is phá vỡ destroyed? Okay. Bob the Canadian, or broken? Okay. Yeah, I know Bob the Canadian. I don't know him, but I know his channel. Okay. Phá vỡ. There are so many words with phá, like phá hủy, phá vỡ, phá, like so many words that all mean destroy. Phá vỡ, giấc ngủ, mất ngủ. Yeah, okay. Phá vỡ, got broken, shatter. Ooh,
good words. Bạn bị phá vỡ, and then he'd probably say like giấc ngủ after that. Okay, I got you. Ngủ của bạn bị phá vỡ. Thứ nhất, đó chính là caffeine. Đó chính là caffeine. Nếu mà bạn uống Caffeine. cà phê quá muộn trong ngày và bạn là một người nhạy cảm với cà phê như mình, thì chắc chắn là buổi đêm và cái giấc ngủ của bạn sẽ không được trọn vẹn. Tim Ferriss trong cái podcast và series của ông ấy của bạn Guys, sẽ trọn vẹn, is that the same as nguyên vẹn? Are there any chance it's the same as nguyên vẹn, right? Trọn vẹn, nguyên vẹn, or nguyên vẹn. So he can khác nguyên vẹn. Oh, it's different. I guess there's a small difference, right? Small difference. Nguyên vẹn dùng với đồ vật. And trọn vẹn. Trọn vẹn is a Vietnamese phrase that can be translated to English as complete or whole. It is to convey. Yeah, but nguyên vẹn is this. Yeah. Destroyed sleep is a bit much. Okay. Yeah, no, I'm just wondering about this specific word, like trọn vẹn or nguyên vẹn, because I have a feeling that they're slightly different. But completely, entirely. All right. Okay. không được trọn vẹn. Oh, guys, and one thing, if you're studying English and you have a question about like a word or a sentence, if you spend about 1 minute on it and you still don't understand it, probably better just to skip it and don't waste too much time to learn one thing. Sorry, I'll speak a bit slower. Don't waste too much time to learn like one word, because if it's too hard to understand, just keep learning and then likely you will be able to understand it easier later. Vậy. Tim Ferriss trong cái podcast và series của ông ấy, bạn nào mà chưa biết Tim Ferriss thì ông là một người viết ra cuốn sách mà mình thực sự đã làm thay đổi cuộc đời mình. Đó chính là The 4-Hour Work Week, tuần làm việc 4 giờ. Và trong một podcast thì ông có chia sẻ là giấc ngủ đối với ông là một sự nghỉ ngơi và thoát khỏi thế giới hoàn toàn. Khi mà đến giờ đi ngủ thì điện thoại ông sẽ để sạc ở phòng làm việc. Phòng ngủ sẽ kéo rèm, che kín hết. Che kín hết đèn xì. Che kín hết đèn xì. Okay, like make total darkness. Đèn xì, không có một ánh sáng nào lọt vào được. Kéo rèm, che kín hết, đèn xì, không có một ánh sáng nào lọt vào được. Thế nên thêm cái enjoy dịch vụ để YouTube trực tiếp. More black, so dark. Chỉ cần hết đèn xì, like totally dark, right? So guys, in English, we can say pitch black to make the room pitch black, which means you can't even see your hand in front of you. Like you have your hand, you can't even see. It's pitch black. Okay, good, thank you. Không có một ánh sáng nào lọt vào. Okay, I think I understood. Pitch, like with a P, pitch black, it means totally dark. Che kín hết đèn xì. Đèn xì is a Vietnamese phrase that literally translates to cover everything in jet black. Okay. So jet black is how we describe the color, like of something. Like black, like jets are very black, right? Okay, thank you, Home. So guys, I'm sorry if I missed some of your comments. If I missed some of your comments, I don't mean to. There's just a lot of comments. Được rồi. It can also be very black. Okay. How are you today? I'm doing great, man. I'm doing great, Ming. Thank you for asking. Và hoàn toàn trong phòng ngủ không có một thiết bị máy tính
tivi, không có điện thoại, không có báo thức gì hết. Thế nhưng đối với những người mà đi làm như chúng ta thì sẽ chắc chắn là cần một chiếc đồng hồ báo thức. Thế nên là hãy mua một chiếc đồng hồ báo thức. Ví dụ như thiết bị của mình ở đây là Alexa của Amazon. Thì thiết bị này sẽ giúp cho mình báo thức và đúng giờ sẽ kêu để gọi mình dậy, mà không phải là một chiếc điện thoại. Bởi vì như mình thì đó, mình rất dễ dính vào chiếc điện thoại của mình. Khi mà mình mở lên, mình lướt Instagram, mình lướt Facebook, mình lướt YouTube là mình sẽ mất thêm nửa tiếng cho đến 1 tiếng nữa mỗi một lần mình động vào cái điện thoại. Thế nên là bạn nào mà đang sắp tới dịp sinh nhật hoặc 1 tiếng nữa mỗi một lần mình động vào cái điện thoại. Động. Oh, hi, I'm Emily. Hello, Emily. Welcome. What is the difference? No. Oh, yeah, touch. Yeah, I knew that. I just forgot. Good, thank you. Touch the phone. Mỗi một, like each time. Mỗi một lần mình động vào cái điện thoại. Okay. Guys, is there a difference between động, chạm, and sờ? Động, chạm, sờ. Is there any difference? Right, you use your phone, right, okay. Sờ is feel. Or it's the same. So many words in Vietnamese, right? Okay, all means to touch, okay. But, so guys, a good way to learn English is, through native speakers like this. Because now, he said, don't, vào cái điện thoại. So now, if I ever talk about điện thoại, I will probably use the word don't, because I heard him use it. Don't is more general, okay. Don't ở đây là dùng điện thoại, yeah. Don't chat is the same. Do I love Frank Ocean? English has many words too, yeah. Frank Ocean, I like his song Swim Good. But apart from that, I don't listen to too much Frank Ocean. What is the difference? Oh, sorry, I forgot to answer. What is the difference between in the last few weeks and for the past few weeks? Pretty much the same. In the last few weeks, I've been studying. For the past few weeks, I've been studying. I think for the past few weeks sounds like it is related to now more. It's like, I have to do this test now. I think I will do well because for the past few weeks, I've been studying. So then it relates to now. But in the past few weeks can just be like, in the past few weeks, I have been tired. But it doesn't necessarily relate to now. That's how I feel when I hear that. I think we should learn a word in a sentence in a certain linguistic context because a word meaning, yes, 100%, I agree. You must learn words in a sentence, not alone. No, is stronger than the two others. Okay. Damn, that's a tough question. What's your favorite band? Oh, my favorite band. Cannot answer that. I'm not sure. What do you do for a living in Vietnam before you become an English teacher? When I lived in Canada, I studied electrical engineering. So, cũng như chạm nhưng mà nghĩa về cảm nhận hơn. Okay. How do you greet older people? For example, your uncle. You would say, hi, John, or hi, Uncle John. Which is more common? It depends on the family. I never used, I would never call my uncle, his name was Stu. I would just say, hey, Stu. But for my granddad, I would always call him Granddad. So it just depends. It depends on the person, on the relationship. But in English, you can just say the name.
But for grandparents, we usually call our grandparents grandpa, grandpa, or grandma, grandpa. And for mom and dad, we almost always call them mom and dad, not by their names. But for uncles, it depends how close you are. If you don't include the word uncle, it feels disrespect. Not really. Again, it just depends. If you called him Uncle Joe, let's say your uncle was Joe, and you said, "Hey, Uncle Joe," when you were 5 years old, 6 years old, then you can continue that. But if you suddenly stop saying uncle, then maybe it's not. Maybe it's a bit impolite. Did I watch the solar eclipse last night? No. I wish I did. That sounds pretty cool. You want to know how to study Vietnamese? I will make another video for you guys to show how I got to my level in Vietnamese. Chain, train, different pronunciation. Ch and tr. Chain, train. Can I save this video? Yes, guys, this video will be saved. We will save it. I will post it. Yeah. Làm sao để có thể luyện nghe English name vậy ạ? I'd say watch English TV shows, watch English movies. There is no shortcut, guys. No shortcut. Okay, let's continue. Yeah, it's like ch and tr. Thế nên là bạn nào đang sắp tới dịp sinh nhật, How old am I? I am 30 years old. hoặc có một dịp gì đặc biệt thì có thể nghiên cứu thêm về những thiết bị thông minh này. Why- Nhắc đến điện thoại why does thì my việc hair mà look các like bạn dùng điện thoại trước khi đi ngủ. Try Thực ra to fix it. kính của mình Okay. nó có blue light filter, tức là trong cái kính của mình nó có một cái lớp màng lọc cái tia màu xanh. Tại sao lại là tia màu xanh? Bởi vì bộ não của con người khi mà nhìn thấy mặt trời thì sẽ ra tín hiệu cho cả cơ thể rằng là đây là ban ngày và cơ thể cần hoạt động. Thế nên là khi chúng ta nhìn thấy những ánh So sáng màu handsome. xanh thì Thank não you. vẫn sẽ ra hiệu cho những bộ phận khác của cơ thể, đó chính là vẫn là ban ngày, đừng có đi ngủ nhé, vẫn là ban ngày. Trong khi là giờ đi ngủ của chúng ta đã đến rồi. Thế nên là việc bạn dùng điện thoại mà bạn không đeo kính, ví dụ như mình đeo kính thì cái kính này nó sẽ hơi màu vàng hơn bình thường. Let me show you guys something. These are the glasses he's talking about. I used to wear, well, I still wear these glasses before I go to bed. And if you have trouble sleeping, try those glasses. They're not cheap though. What state in Canada? So Canada, we have provinces, and I'm in Hanoi, Vietnam. How long have you been learning Vietnamese? Since beginning of COVID, since 2020. I love what you're doing. So helpful. Thanks a lot. You're very welcome, Trịnh Phương. Thank you so much for your support. Okay. Thú vị đấy. Can you speak French? Je peux parler un peu de français. Just a little bit. So you have problems sleeping? Oh yeah, I have big problems sleeping. Bonjour, bonjour. Mình mới đăng ký kênh của bạn hôm qua. Mình thực sự thích series podcast của bạn. Hy vọng bạn ra thêm nhiều video nữa với nhiều chủ đề khác nhau. Yeah, I will. Every week there will be a new podcast. Yeah. Goggles for swimming. Yes, goggles for swimming. Thank you, Giao Muông. I understand now. Bạn có lớp dạy online không vì mình ở thành phố Hồ Chí Minh? No, I don't. I'm going to open a club soon. German? No, thank you. All right. Thường một chút
Và đối với mình thì cái kính này nó bảo vệ cho mình rất là nhiều, bởi vì mình có thể dùng điện thoại trước khi đi ngủ mà không bị mất giấc. Nhưng những người mà không đeo kính hoặc là kính không có chống tia xanh thì chống tia xanh. Oh, chống, like block. Can you share the chair information? Ngô, search up Govi, G-O-V-I, boss. So guys, yeah, I'm gonna end this stream at 11. Since it's gone so well, I will stream again next week. Bao nhiêu tuổi ạ? 30 years old, guys. I am 30. Bạn học tiếng Việt nhanh hơn mình học tiếng Anh đấy. Well, I have the advantage of being in Vietnam, and I used to spend like 3 hours a day learning Vietnamese. Guys, even like I would take a shower and I have a speaker listening to Vietnamese. I drive on my motorbike. Actually, no, I'm not going to say what I was doing because you can't do that. But I was also listening to Vietnamese. Please stream again. I will, guys. Don't worry. Yeah, what are you guys going to have for lunch? I think I'm going to have phở bò, tái nạm, 2 quả trứng trần, chả đá. Vietnamese is, in the beginning, it's very hard and confusing. But as you learn it, it becomes beautiful. Like the more you learn Vietnamese, the more beautiful it sounds. Thông thường bạn nói chuyện với những người nói tiếng Anh thì bạn chỉ dùng những câu trực đơn giản thì thế thôi, phải không? When it depends on their level. Right now, I'm talking to you guys normally. This is how I talk to native speakers. Thank you, Ngọc Ánh Phát. Mandarin after Vietnamese? Well, we'll see how the world goes, but maybe I'll have to learn Mandarin. Làm sao để nói lẽ ra tôi sẽ? I don't know. Guys, how do we say that in English? Lẽ ra tôi sẽ? Like I should have? Thank you everyone for your compliments. Bạn học tiếng Việt theo cách nào? Có nghe thụ động không hay chỉ nghe chủ động? Oh, nghe chủ động. I nghe chủ động. Ví dụ là kiểu mình sẽ nghe chủ động một video, nghe xong rồi và kiểu học xong cái video đấy thì sau đó mình sẽ nghe thụ động cái video đấy lại. Khi mà mình kiểu rửa bát thì mình sẽ nghe cái video đấy thụ động, nhưng mà trước thì phải học chủ động mới hiểu các kiểu từ vựng mới. What do you think about the feasibility of learning English? Half a year, 6.5? It is possible. Well, from 0 to 6.5? I think you need a year at least. I was actually supposed to. Tiền Dương, maybe give me the full sentence. I think it's I should have. How old am I, guys? I'm 30 years old. What do you think about studying abroad in Canada? I think it's expensive. It can be good, but guys, if you study abroad, you have to make friends or it will be very lonely. Trust me. Especially in Canada, if you don't make many friends in the winter, you will probably feel lonely and depressed. So I highly recommend if you study abroad, you make friends. Bạn nghĩ nước nào đào tạo ngành làm phim tôi nhé? I don't understand your question, Nguyen. Okay, mình cũng đang học tiếng Anh theo cách đó, hy vọng là đó. Yep, just do it every day. Do it every day. Do not rush. Just do it every day.
54 ethnic groups. Yeah, I know. It's crazy. Ủa, anh nói chuyện với người nước ngoài à? Me? Yeah, I talk to foreigners. I'm MIT. Hello, I'm MIT. I'm MIT. I see all of your comments on my videos. I just want you to know that. And I'm very, very appreciative. Are you an engineer? No, I'm not. I studied it, but I did not like it. You are so handsome. Thank you, guys. I should have. No. I should have. Yeah, it's for something that happened already. Yes. Tôi ra, tăng lễ ra, tôi sẽ. It's for something in the future. Oh. If it's for something in the future, then just I should. I should. Is it true Canadian drink milk from a bag? It's not a zip bag, but yes, it's a bag. I used to drink milk from that when I lived in Canada. I can't read the poems, Thuy Phạm, I'm sorry. I think those are too difficult. 1 hour podcast. 1 hour podcast. Oh, that's a long podcast. My voice gets like tired. Kênh YouTube mà có thể luyện nghe mà bạn đề xuất là những kênh nào? Bạn đề xuất. Đề xuất is what? What does đề xuất mean? I can't remember. YouTube mà có thể. Đề xuất like đề nghị, right? Or like giới thiệu. Like recommend, right? To listen to, again, guys, also it depends. What are you interested in? Because if you listen to English that you don't care about, like if I was telling you guys about rocks, like, oh guys, look at this rock. It's boring, right? You wouldn't care about that. So it's really important to know what are your hobbies, what are your interests, and then watch videos about that. Because when you enjoy it, you also learn better. So I say just watch whatever content that you like. Watch content that you like. So anh nói tiếng Việt hay đấy. Oh, thank you. Thank you, Vũ Minh. I think which country offers the best film education? Oh, Nguyen, I have no idea. I have no idea. I'm going to guess the USA and Korea, because the film industry in USA and Korea are both very, very developed. Cost of living in Vietnam, yep, it's not so high. Do you have time you want to give up learning Vietnamese? No, I don't want to give up. What do I think about Mam Tôm? I've never tried Mam Tôm. I just smelled it. Not for me. Slang or common phrases? Okay, Chami, I will keep that in mind for the next video. I know I can walk away. All right, guys, so yeah. So guys, it's 11 o'clock. Yeah, it's 11:01. Thank you guys so much for watching my stream. It's been a great experience to talk to you guys. Honestly, it's been so great. So I hope you guys enjoy the rest of the weekend. Just relax, have fun, do whatever you're doing. And I will most likely stream again next week. So very nice to talk to you guys. If I missed your question, I'm sorry. But yeah, so I'm going to sign out now and have a great weekend. I'll see you guys in the next video.